Tak a je před námi dnešní poslední taková sekce. Vždycky asi víte, vy, co už jste nás navštívili po několikáté, že jako poslední přednášku si necháváme vždycky nějaký pacientský příběh. Tím vás možná chci i poprosit, pokud byste věděli o někom, o nějakém pacientovi s Crohnovou chorobou nebo s úcerozní kolitidou, který je třeba nějakým způsobem inspirativní pro ostatní pacienty. Můžete nám napsat na info@crohn.cz, protože každý rok se snažíme vybrat někoho, kdo by nějakým způsobem mohlo obohatit tu konferenci, o to seznámit nás s tím, co dělá a tak dále. Samozřejmě chápu, že ne každý má zdravotní stav na to, aby dokázal nějaké velké výzvy, velké sportovní akce a podobně. Kolikrát, co si budeme povídat, jsme rádi, když ráno vstaneme a večer si lehneme. Nicméně stále si myslíme, že je důležité jednak informovat veřejnost o IBD a dělat různé osvětové akce. A pro tento rok jsme si jako pacienta vybrali Aarona Mackaye, což je student letectví, který pochází z Irska, ale v současné době vlastně žije v České republice. A ten pro nás připravil Free Fall for IBD, vlastně v češtině je to volný pád pro IBD. A jeho cílem bylo vlastně přesně zviditelnit to naše onemocnění u široké veřejnosti a nějakým způsobem podpořit ostatní pacienti. Aaron vlastně nemá pouze IBD onemocnění, ale má k tomu ještě další přidružená onemocnění. A Aaron tady dnes s námi nemohl být, možná, že jste ty jeho výzvy byly, tuším, celkem 3 zaznamenali i šířili jsme je na sociálních sítích, na našem webu. Nicméně pro nás dneska aspoň nahrál takové video. On tedy nemluví moc dobře česky, takže on v něm povídá, my jsme to video opatřili titulky, takže si ho nyní pustíme. Já doufám, že to nebude moc nahlas, mám pocit teďka trošku, že to na mě vybaflo. Tak to zkusím pustit a uvidíme. Ahoj, patienti IBD. Jmenuji se Aaron a budu mít prezentaci o výčvě Free Fall for IBD. Omlouvám ale budu prezentovat v angličtině, protože moje čeština ještě není tak dobrá. Hello everyone, my name is Aaron and I'm here today to speak about the Free Fall for IBD challenge and the inspiration I had to complete it. About me, I'm 25 years old. I'm originally from Cork in Ireland. The town I'm from is famous for the Titanic, the last place it stopped before it sank in the Atlantic. I'm currently a cadet on the airline partner program in Air in Benishov, and I do currently work for Athday in Cork in Ireland still. Prior to that, I was a professional jockey for a good few years. I rode winners all over Europe, and I got to ride some places in the world as well. My biggest winner was a Canté winner in France on a horse called Get Set in 2021. Biggest winner I had in Ireland was in the Galway Festival in 2019 on a horse called Jazz Lady, but my best memory was definitely riding the winner for the Duke of Bedford in Royan in France. Of course, we're not here to talk about me, my personal life prior to becoming training to become a pilot. We're here to talk about the Free Fall for IBD challenge and why I decided to do it. Myself, I was diagnosed with Crohn's disease in 2023 in November, just before Christmas. At first, when I was diagnosed with Crohn's disease, there was a bit of clarity to it because I wasn't feeling my best for quite some time prior to me actually doing something and going to see someone about it. Initially, it wasn't that much of a shock. Like I said, it was clarity because it was something that I got an answer to why I wasn't feeling as well as I was. I was able to seek help. I was able to get on a routine to make myself back to physically who I used to be. But after a while, unfortunately, it took a bit of a toll on me mentally. I became a bit embarrassed about who I was, and I wasn't very happy for quite some time afterwards.
I think that was, it's not to blame anyone, I think that was because of the people I was friends with, cared about. They started to act differently, probably for my own good. So maybe just they want to distance themselves from me. But it took a toll on me mentally, and I think the start of the next slide, why I wanted to do the 3-4 for IBD challenge, was to break the barriers and to get out of my comfort zone, definitely, to be proud of myself again, and to hopefully inspire other people who may be feeling just like I used to feel about me, and I might be feeling stuck in that hole, which I was. My father is a long-time Crohn's disease sufferer. I don't know him any different. He's been like that since I was born. My father, for a long time, used to do a lot of campaigns to raise awareness for different charities, not just Crohn's disease, charities like strokes and cancer. And it was only a conversation when I wasn't feeling my best with my consultant that we were talking about my father. And he suggested the idea of me doing something to get me out of the mold, get me out, not being stuck where I was feeling, I would call a dark hole. So from that, I started looking and I said, what could I do to break that mold and start feeling positive about myself and accepting who I am, most importantly. So I decided to contact patient IBD, Lucy, especially. I was in contact with her all the time, and the support I got was incredible. I told her about my idea. I wanted to do something to spread awareness for Crohn's disease, FAP, and all IBD-related illnesses. And her advocate, her specialties was incredible throughout the program. I chose 3 challenges, 2 of them because they were on my bucket list. And it sounds stupid to say bucket list, but it was something that I wanted to do. I said, if I'm going to do it, I'm going to do it something that I'll be proud to say I did it afterwards and look back and I'll always remember for the rest of my life. A marathon was one. So the Prague Marathon, I chose to do that, and the training for that was quite difficult. I was finishing work sometimes at 9 o'clock and I was going out to run for 1 hour, almost to 2 hours every evening, on top of my studies. A skydive was probably the easiest one out of all of them, probably from flying small planes, being used up in the air. But it didn't hit home until I was swinging off the edge that actually, oh my God, it was, this is something now that actually I know what I'm scared of, you know? So it was something like that, and I was quite proud of it. The 10K in calorie bar, it was just something I wanted to push my body a bit harder. It was soon off, I think it was maybe 10 days after the marathon. So I wanted to do something that would push myself again, and just to spread awareness throughout the Czech Republic. It was something that I really enjoyed. I was very, very lucky to be given the time, to be given the coverage by patient IBD, by all the team, Lucy especially, and to be able to represent the charity throughout by completing the challenge. I learned a lot from doing the challenge. I think that the biggest lesson definitely for myself was you have to be confident on who you are, not get you in that hole, and enjoy every day, regardless of the challenges you're faced. The biggest thing for me was to learn more about sufferers with IBD illnesses, definitely in the Czech Republic. I was only a small part of a small challenge which I created with the support of patient IBD and Lucy. It was the stories I read from people who suffer, they're a lot more inspirational
than what I achieved, what I personally went through, and what brought me to do the Patient for IBD challenge. And there's 95,000 sufferers or more in the Czech Republic, and I think there's 94,999 people who are a lot more inspiring than me. And that's not to knock myself down, that is just because the battles that they face every day is something that's a lot more admirable than running a marathon. Jumping out of a plane and running a 10K to raise awareness. I'm just lucky to say, even though as a sufferer with Crohn's disease and FAP, that I was able to complete those challenges and spread awareness to a disease, for diseases that are maybe not as well known as they should be. I want you to thank you for your attention, listening to my brief presentation about the inspiration for the Free Fall for IBD challenge, which I completed. And I want to personally thank Lucy, everyone at Patient IBD, for their support with myself during the challenge, and for the support that they give the sufferers of IBD illnesses in the Czech Republic. Their system, their support is incredible. It's something that I never expected to receive, and anyone who receives that help is very, very lucky to have such an admirable charity in the Czech Republic, just like Patient IBD, with great people working in it. Mějte se všichni hezky a děkuji vám za veškerou podporu. Ahoj všichni, ahoj. Tak já moc děkuji Aaronovi, že pro nás aspoň takto, když tady nemohl být, vzkaz nahrál. Já bych nyní pozvala na pódium znovu naší předsedkyni magistru Lucii Laštíkovou. A ještě bych pozvala paní Moniku Tobolíkovou, jelikož teď jsme se podívali vlastně na příběh pacienta, ale víme, že tady jsou také malí pacienti, dětští, a ti mají své rodiče a často rodiče samozřejmě řeší tu nemoc víc než ještě ty děti, kteří to nedokáží. A tak se nám ozvala paní Tobolíková s takovým pěkným nápadem a my vždycky, když se nám někdo takhle ozve a líbí se nám to, tak samozřejmě velmi rádi tyto nápady podpoříme, protože si myslíme, že to má smysl. Tak já možná bych teď předala slovo paní Tobolíkové, aby vám představila, co vlastně vymyslela a v čem my jsme ji podpořili, a teď to má reálný výsledek a doufáme, že to pomůže co nejvíce malým pacientům. Dobrý den, jmenuji se Monika a mám syna Josífka, který má teď 10 let a vlastně hlavním hrdinou tady toho průvodce endoskopickým vyšetřením pro děti. Josífek v tuto chvíli je v pořádku, když má syndrom krátkého střeva, ale má šetřící dietu a všechno vypadá hrozně v pohodě, ale loni vlastně nastala taková dramatická situace, kdy několik měsíců krvácel do stolice, akorát i když několik vlastně let předtím neměl žádné problémy. Proběhlo několik vyšetření, nebo docela dost vyšetření, kdy se vůbec nezjistilo, co se v tom bříšku děje, a tak se rozhodlo o tom, že bude muset vlastně projít endoskopickým vyšetřením. Josífek ten byl teda nadšený z toho, že bude mít kameru v bříšku, ten si nic nepřipouštěl, pro mě to bylo takové dobrodružství. Já jsem vlastně nevěděla pořádně, co nás čeká, měla jsem obavy, sháněla jsem informace přes internet, přes známé, ale bohužel moc těch informací ohledně dětí nebylo. Tak jsem se rozhodla, protože jsem potřebovala nějak zaměstnat mozek, že tím vlastně čím budeme procházet, takže si to nakreslím, že celou tu situaci si zmapuju, protože vím, že za několik let zase bude Josífek vlastně potřebovat tady toto vyšetření. Tak jak jsem se rozhodla si to kreslit, tak to bylo vlastně pro mě taková terapie, vlastně z toho nepřipouštět si a zkusit z toho jako nějak vytěžit co nejvíc. Je to vlastně zároveň to taková omalovánka pro děti a Josífek se na tom teda podílel teda s nadšením, takže vlastně si tam nakreslil úplně na konci jogurt, na který se strašně těšil, protože tam jsou nějaké omezení vlastně i před tím vyšetřením, a také je tam slovník,
který vlastně přímo jsem se ptala Jozífka, co si vždycky pod tím vyšetřením nebo pod tady tímto názvem představuje, tak Jozífek mi k tomu odpovídal a vlastně celý ten příběh je jakoby o Jozífkovi, ale chtěla bych, aby to pomohlo vlastně co nejvíce vlastně lidem, dětem i dospělým, aby byli více v klidu, měli více informovanosti třeba i pro ty děti a zároveň bych si přála, teda, aby to potřebovalo co nejméně lidí. A my moc děkujeme za tu iniciativu. To, že paní Tobolíková je úplně nádherným příkladem toho, jak se člověk nevzdává, jak si hledá tu cestu a vlastně zpracuje něco, co opravdu potom může pomoci dalším lidem a zároveň ta omlouvánka je velmi i vtipná, nebo mně teda přijde vtipná a našim kolegům a určitě si ji na stolečku vemte, protože je to nádherný materiál a myslím si, že jste nadaná. Tak jo, děkujeme. Děkuji a hlavně přeji teda hodně zdraví jak Jozífkovi, tak vlastně všem vám tady v sále. Tímto bych se s vámi ráda rozloučila jménem svým, jménem Luci i celého našeho spolku Pacienti IBD. Jsme rádi, že jsme vás viděli, doufám, že se uvidíme brzy na nějakých dalších akcích. Teď nejbližší je vlastně příští týden, začíná psychoterapeutická skupina 2. listopadu. A doufám, že jste si to užili tak jako my, že jste načerpali nové informace. Pokud jste si náhodou někdo nevzal ještě tu zelenou konferenční tašku při vstupu, nějaké nám tam zbyly, tak se tam určitě ještě zastavte do registrací. A ještě jednou děkujeme, že jste přišli a budeme se všichni držet palce, ať je nám co nejlépe.